Hi everyone, this is Binoy. So welcome to the second video of this branch accounting series. So in the first one we saw overview and the debtors method. So now we'll be doing the stock and debtors method. So stock and debtors method will be followed whenever the head office wants to maintain a better control or to have detailed information over the working of the branch. Okay, so under debtors method just one or two accounts were maintained, like just the branch account, but in this one we'll be maintaining 5 to 6 accounts. So firstly we'll be maintaining the branch stock account. So the balance of this account will show the gross profit the branch has earned. And then we'll be maintaining the branch expenses account just to see how much expenses have been incurred for the branch. And then we'll be maintaining the branch debtors account to see how much of cash was actually collected from the debtors. And then we have goods into branch account, so to see how much of goods were actually sent to branch and how much of the head office purchases were actually sent to the branch. And then lastly we'll be maintaining the branch profit and loss account. So this will be to see what's the net profit of the branch, which will finally be transferred to the head office account. So stock and debtors method ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 5 different accounts maintain ಮಾಡ್ತೀವಿ. So just keep constantly reminding yourself of this fact. So no matter what happens, either the liability of the branch to the head office should increase or decrease. So head office is always a creditor to the branch and the branch is a debtor to the head office. So if you apply this thought to each and every transaction, the journal entries will automatically follow and it will make things a lot easier. So let's just take a look at a few examples. Now, for example, let's say cost of goods sent to branch. Now, when the head office sends goods to the branch, what's happening? Branch is receiving the goods. So when it receives, naturally the liability of the branch to the head office is increasing. So now for the head office, the branch is a debtor, right? So the way you increase the debtor's debts is by debiting it. So the branch account will be debited. And at the same time, the branch is the receiver of the benefit. So we debit branch account. In this case, it will be the branch stock account because we are maintaining different stocks, right? So, different accounts, right? So when goods are received, the branch stock account is debited because goods are coming into the branch and the goods are going out of the head office. So that will be credit. So let's just take the reverse of this. Let's say goods are sent back from the branch to the head office. So in this case, what's happening is the liability of the branch is reducing. So what the branch has to give to the head office is reducing, right? So the branch stock account will be credited. So just to reduce it. And at the same time, what you credit what goes out. So branch stock is going out, so you credit it. And the head office is receiving the goods, so you'll debit the goods received by, goods sent to branch account. Let's take another one. So cash sales at branch. The branch is receiving cash, so naturally we'll debit the branch cash account, and what is going out? Stock is going out, so stock will be debited. So what's happening is the amount that the branch has to give to the head office is increasing because whatever cash the branch has ultimately has to go to the head office, right? So its debt to the head office is increasing. In other words, the cash is increasing, so you'll debit the cash account, and what's going out? Stock is going out, so you'll credit the stock account. Okay. Now, let's have a look at another example. So the remittance to head office. So when a branch remits cash to head office, its liability to the head office is decreasing, right? So we'll credit the branch cash account, and at the same time the head office is receiving the goods, receiving cash, so we'll debit cash account. So keep in mind all these records are made in the books of head office because these are all dependent branches. So what we are doing now is accounting for dependent branches, so therefore all these accounts will be maintained in the head office. But what I'm constantly trying to explain and remind you is, remember that the head office is a creditor to the branch and the branch is a debtor to the head office. So as you can see in all these transactions, I reminded you of that fact. So the liability of the branch either increases or decreases. So just keep that in mind and the journal entries will automatically follow. So now pro tip ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಸೀವ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಳ್ಸೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ
ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ನ ರಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ರಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಾಲ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಾಲನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ವಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಡೆಟಾರ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ವೆಲ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 5 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಸ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ 20% above the cost. So if the head office is incurring 100 rupees to produce a unit, they are sending it at 100 plus 20%. So they send it at 120. So naturally, at the end of an accounting period, let's say the closing stock is 120. So only 100 is the actual cost of goods. The remaining 20 is the anticipated profit. So this profit is still not earned, right? Because until we sell it, we have not yet earned the profit. So that's why we have to eliminate this unrealized profit. And the second point to be noted in this problem is, the second line says branch expenses are met partly from H1, partly by the branch. So there could be some expenses that the branch has also met. So to find out if there is any such expense, we have to prepare the branch cash account as well. So apart from that, we'll be preparing the other 5 accounts which are to be prepared under the stock and debtors method. Problem ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದು 20% above cost ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ 100 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಿರೋದು 120 rupees. ಸೊ 20 ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 120 ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 100 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, 20 ಬಂದು ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ like any other regular asset account. So we'll bring down the balance of the previous year. Now the second thing is this 30,000. I'm sorry, I shouldn't have drawn that line, but the problem says the stock is 25,000, but that's at cost, which means 25,000 is just 100%, but they are sending it at 120%. So this is only 100%. So we have to convert it into 120%. And when we do that, we get the selling price or the invoice price of the closing stock or the opening stock, sorry. Okay, so stock ಬಂದು ಬರೀ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 2 lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 120/100 ಮಾಡಿದಾಗ 240,000, 2,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಣ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರಿಸೀವ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು finish with the closing stock and see what is the gross profit or gross loss that the business has earned. Now we'll just take the balance carried down. So stock, it says the stock is 28,000 at invoice price. Okay, now the first 2 points say that the goods sent to branch at cost is 2 lakhs. So at invoice price it's 2,40,000, but the branch has received only 2,20,000, which means the remaining 20,000 is in transit. So even that will eventually be received by the branch, right? And even that will form part of the closing stock. So that's why we'll also take that one here, goods in transit. So that will be another 20,000. So the total closing stock will be
48,000. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 272 ಆ್ಯಂಡ್ 272 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 2000 ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಡೋಂಟ್ directly say this as gross profit is because there's still not the final gross profit figure that we'll get, because here we have taken the goods at invoice price, which means even in the closing stock there is an element of unrealized profit. So we have to adjust even those things as well before we actually call the figure as gross profit. So that's why this will be taken over to the carried forward to the branch adjustment account, and in that account we will adjust the closing stock and also the goods received, all the other things which have that unrealized profit, and that figure that we get will be the gross profit or the gross loss. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ಫಿಗರೇ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ from the previous accounting period. Now here we have taken credit sales as 1,65,000. So that will be shown here to branch stock account. So now the problem says that there were some bad debts. So bad debts means they'll reduce the debtors balance. So that's like an expense. So whatever reduces should be entered on the other side. So we'll write as to by bad debts. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಅಲೋವೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದು ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 197,750 ಅದರಲ್ಲಿ 750 is bad debts and this is the closing balance. So the balancing figure, which is 1,71,000, will be the collections from debtors. So actual accounts ಹೆಸರೇ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. So it will be by branch cash. So journal entry will be branch cash account debit to branch debtors. So that's what we'll be showing here. So the next account we are preparing is the branch cash account. So this is the opening cash balance. And next we have cash sales of 59,000, right? So that will be shown here. And then we also have collections from debtors. So that will also be shown here. So whatever we show on this side is increasing the balance of the cash. Now the problem says that the branch remitted 2,22,500. So when they remit, cash is going out. So that will be shown here. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ಯಾಶಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದು ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು 2,35,000 ಅಂತ. ಸೊ 2,35,000 ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಯೂಶಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿರೋದು ಬಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ 10,000. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ expenses. So now we know how much the branch expenses are. Now we can prepare the branch expenses account. So problem ಹೇಳೋದು ಬಂದು head office has paid some expenses. So 12,000 ಅದು. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು 10,000 ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು 22,000. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So now we'll prepare the branch adjustment account to see the actual gross profit. So as I said, we have an element of unrealized profit. So we just eliminate that and see what the actual gross profit of the branch is.
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಂದು 30,000. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದು ಬರೀ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದು 20%. ಸೊ 20/120 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the closing stock has a credit balance, right? Like, I mean, we have shown it on the credit side of the stock account. So whatever unrealized profit is included there will be shown on the debit side of branch adjustment account. So the closing stock is 48,000. So that is 20 plus 28,000 plus the 20 which is transit. So 48,000 is 120%, but we need only the 20%, which is the reserve. So we multiply it into 20 divided by 120. And what we get is 8,000. So in this case, we have eliminated the unrealized profits included in these two. Now finally, goods were also sent from the head office, right? Now they were also sent at the invoice price, and the invoice price is 2,40,000. So we need to eliminate the profit, which is 20 of that 120. So when you do that, you get 40,000 here. Okay. And finally, we have that excess of sale price over invoice price from the branch stock account based on what we have traded. So that will be shown here. So now ಈ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ಫಿಗರೇ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು 39,000. So this will be the gross profit which is carried over to the P&L account. So now we'll prepare the branch profit and loss account. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು GP ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. If you look at the problem, the only expense that we have apart from branch expenses is the bad debts. So just show that here. So ಈಗ profit or loss ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And the balancing figure that we get here is the net profit, which is 16,250. So this is the net profit. So this will be carried to the general P&L account of the head office. Okay. So we have prepared all the accounts. We have prepared 4 accounts and also the branch expenses account. Also the branch cash account, which was only to find out this one figure. So the last thing that we'll have to do is the goods sent to branch account. So if we look at our stock account, on the debit side we showed goods sent to branch, right? So on the credit side we'll show branch stock account here. So now even this one actually has that unrealized profit which we have eliminated here in the branch adjustment account. So we have to show that here. Now finally there'll be some balance in this. So the total is 2,40,000. Now the balance is 2 lakhs. Now what you have to understand is when the head office sends goods to branch, it's naturally sending it from its purchases. Right? First it will purchase and then it sends to the head office. So that's why the balance that we have here should actually be transferred to the purchases account. So in this case what will happen is the purchases account in the head office books will be reduced by this amount, which is the actual cost of the goods that it has sent to the head office. Okay. So the purchases account will show how much the head office has purchased, right? And only out of its purchases will it send goods to the head office. So when it sends, we are naturally not touching this account, but we are actually sending goods from this purchases account to the branch. So finally, after we have ascertained what is the cost of goods that the branch has, we have to reduce or remove that much of goods from the purchases account because the head office has sent from here. So that's why we'll be crediting the goods sent to branch account here and reducing it. Okay. So that's the final account that we have prepared, which is goods sent to branch account.
ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು 2 lakhs ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ 2 lakhsನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ this is the cost of goods that the head office has sent to the branch from its purchases. Therefore, we'll be removing this much value of goods from the purchases account of the head office. That's it. So that's about it. These are the few accounts that you have to prepare under stock and debtors method. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಂಗೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗಿನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So that was branch accounts maintained under stock and debtors method. So you would have realized that it's slightly more confusing than debtors method, which is what we did in the previous video. But again, as I said, just constantly keep reminding yourself the creditor and debtor relationship between branch and head office. It will be really easy. So now for the second part of this video, we'll be looking at the trading and profit and loss account method. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ದೇ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬ್ರಾಂಚೇ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಡ್ at selling price and we are following trading and profit and loss account method, we just have to convert everything to cost price. Everything else will remain the same. So let's do a short problem under trading and profit and loss account method. So the problem ಮಾಡಿದಾಗ you'll be able to understand this. We are asked to prepare the profit and loss account to ascertain the profit earned by the branch and also the branch stock reserve in respect of unrealized profit. So now we have information that says goods are invoiced to the branch at cost plus 20, sales price is cost plus 50. So I'll explain how that works. But what we don't have is the closing stock, and closing stock is important because without that we can't find out the gross profit and eventually the net profit. So first we will find out what the closing stock is. So first 2 points nodi tumba important adu. Goods are invoiced to the branch at cost plus 20%. So for example, cost ಬಂದು 100 ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 20. So that means it comes to the branch at 120. It's invoiced at 120. But the sale price is cost plus 150. Plus 50%, sorry. Not 150, cost plus 50. So that is 150. So this is the selling price and this is the invoice price. So opening stock. Invoice price is 2,20,000. Okay, plus goods that are sent from the head office. So ಎರಡು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. goods sent ಬಂದು 11 lakhs. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು 12 lakhs. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ HO ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದು 12 lakhs. ಸೊ 12 lakhs ವರ್ತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ 12 lakhs is not the invoice price, it's the sales price. But we have to find the invoice price of the closing stock. So to do that, we have to deduct only the invoice price of the sales, not the actual sales. Multiply this 12 lakhs, which is 150%, into 120 because that is the invoice price. So this 12 lakhs is actually 150%, but we need only 120%, which is the cost. So divided by 150 and multiply by 120. So now you get the invoice price of the sales. So this is the actual invoice price of the goods that were sold. So when you add these two and deduct this amount, you're going to get 3,60,000. So ಇದು ಬಂದು closing stock. So again remember, this is the invoice price of the closing stock, and invoice price is cost plus 20%. So this is actually cost plus 20%. It's not only the cost. This 20% is the unrealized profit. So now the question states that
we have to find out the branch stock reserve in respect of the unrealized profit. So to find out that, all we do is just multiply the closing stock into 20%, which is markup, and divided by 120. So now you get 60,000. So this is the stock reserve. So now that we have the invoice price of closing stock, we can prepare the trading and profit and loss account. So general format idu, to opening stock, goods received, by sales, and by closing stock. The problem is expenses incurred at branch were 45,000. So we'll show the expenses on the debit side. Balance noddaga barade namge net profit. So the net profit will be 1,95,000. Okay, so that was trading and profit and loss account method. I hope you found this at least a little helpful. So leave your thoughts, opinions and feedbacks down in the comments, and subscribe, share and like if you like this video. Thanks again for watching, and I will see you soon.